ఏ కార్యక్రమాన్నైనా మనం జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభిస్తాం. అదేవిధంగా గార్లాండింగ్ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి స్టాచ్యూని గార్లాండ్ చేయవలసిందిగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయస్ టు జాయిన్ ఫర్ లైటింగ్ ద ల్యాంప్ అండ్ గార్లాండింగ్ ది స్టాచ్యూ. నిసిరాతిరి విజ్ఞానం అనే సూర్యుడిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన గొప్ప తత్వవేత్త 1888వ సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన తిరుత్తణిలో జన్మించారు. ఒక సామాన్య స్థాయి నుంచి అసాధారణ వ్యక్తిగా ఎదిగారు, శక్తిగా ఎదిగారు, భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలకు పరిచయం చేశారు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. భారతీయ సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ మనం ఏ కార్యక్రమాన్నైనా జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభిస్తాం. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభం గావిస్తున్నారు. అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి విజ్ఞానం అనే జ్యోతుల్ని జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశింపజేయడానికి సూచనగా ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఈ గురు పూజోత్సవం సెప్టెంబర్ 5, 2023 స్టేట్ ఫెస్టివల్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభం గావిస్తున్నారు విశిష్ట అతిథులు మరియు ముఖ్య అతిథులు. ఉపాధ్యాయుడు తాను కూడా ఒక జ్యోతి వంటి వాడే. తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని నిమ్నము ఉచ్చము అనేటువంటి తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి తన యొక్క వెలుగు కాంతులు పంచుతూ విజ్ఞానాన్ని ప్రసరిస్తాడు. మరి అటువంటి దీపానికి సంకేతంగా ఈరోజు జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. పెద్దలందరి చేతుల మీదుగా ఆకాశమే నా హద్దు అన్నట్లుగా ఉన్నత ఆశయాలను పుణికిపుచ్చుకున్నటువంటి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ఇప్పుడే పూర్తయింది. We're going to start this ceremony with a prayer song. I request everyone to please stand up. ప్రార్థనా గీతంతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. Check. I request everyone to please be seated in your respective positions. Now I request Commissioner of School Education Andhra Pradesh, Sri S. Suresh Kumar IAS, to give the welcome address. Sir. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయి గురు పూజోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు, రాష్ట్ర ఇండస్ట్రీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ గారు,
సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, వేదిక మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీ శ్యామలరావు గారు ఐఏఎస్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ పివిజిడి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, యాప్షే చైర్మన్ శ్రీ హేమేందర్ రెడ్డి గారు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న విశాఖపట్నం జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి వచ్చేసిన అందరూ హెచ్ఓడీలు, మన కమిషనర్స్, డైరెక్టర్స్, అలాగే ఈ శాఖల నుంచి వచ్చేసిన సీనియర్ అధికారులు, పత్రికా విలేకరులు, మరీ ముఖ్యంగా ఈరోజు సమ్మాన గ్రహీతలుగా, అవార్డు గ్రహీతలుగా వచ్చేసిన ఉపాధ్యాయులకి, వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, టీచర్స్, ఇతర ఉపాధ్యాయులకి, పిల్లలకి, అందరికీ కూడా నమస్కారములు. మనకందరికీ తెలుసు, టీచర్స్ డే అనేది ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని 1962 నుంచి మన దేశంలో జరుపుకుంటున్నాము. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు కూడా చెప్పినప్పుడు ఈ ప్రాంగణంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎంతో గర్వంగా మనం మాట్లాడవచ్చు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రపతిగా, రెండో రాష్ట్రపతిగా మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు, ఆయన ప్రధాన భూమిగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు. 1932-34 కాలంలో ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేయడం మాత్రం కాదు, చాలా సంవత్సరాలు ఇక్కడే ఉపాధ్యాయులుగా కూడా పనిచేసి ఎంతో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఆయన గురించి నేను ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సంవత్సరం 2023 టీచర్స్ డే అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ థీమ్తో జరుపుకుంటున్నాము. టు రిజాయిస్ ది ఎక్స్క్లూసివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీచర్స్ whose commitment towards the education has not only enhanced the overall quality of school education but also improved the lives of the students. This is the theme for this year's Teachers Day program. In line with this, all the departments here dealing with the education have actually designed the Teachers Awards and selected the best teachers from various fields, various sectors, from various subjects. So they all will be awarded here today. So today, when we are talking about the Teachers Day, in a way, everyone is a teacher and a student in his life. But the role which the teachers play is very, very important. In this occasion, I would like to speak something briefly about the teachers. We all know that in English language, we have a single word teacher for teacher. Whereas in Sanskrit, there are many unique words which describe a teacher. A teacher who gives information is called adhyapaka. A teacher who imparts knowledge along with information is called ubadhyaya. A teacher who imparts skill is called acharya. A teacher who is able to give deep insight into a subject is called a pandit. A teacher who is a visionary on the subject and who teaches you to think in that manner is called drishta. And the ultimate, a teacher who is able to awaken the wisdom in you, leading you from darkness to light, is called Guru. So today we are celebrating Guru Pujolsav. So we expect each and every teacher going to be awarded here today, not just an Adhyapaka or an Ubadhyaya, but a real Guru. That is what is meant on this particular day. I am sure and I hope that all of you will rise to that occasion and will prove the real meaning of the word Guru. Teachers don't teach for income. Teachers teach for outcome. You all know that. Teachers don't teach you to count,
but teachers teach you to be counted by the society. So that's the difference between a teacher and a normal person. In today's society, the importance of teachers is much more than the past, because we are going through so many social and technological transformation. We also know that in the school education department or the higher education department, so many transformations are happening in last many years. And the senior officers who are on the dais will definitely be talking about the transformation which we are seeing in the school education sector. Along with the imparting of knowledge and information, teachers also have to play a very crucial role of mentoring the children, guiding the children. See, a good teacher, I come from a family of teachers. My mother was a teacher for 40 years. So I know, and I studied in the same school where my mother was a teacher. So I know what is the significance of the teaching profession. A teacher who is observant in the classroom will notice the smallest change which is happening in the children who are sitting in the class. If a child is happy, if a child is sad, if a child is depressed, or if the child is having some fear, a good teacher will be able to make out when the teacher is conducting the class. And when you make out that, and nobody else in this world will be really able to do that. When a teacher realizes that a student is in a distress or he is having some problem, then the teacher has to play a very, very crucial role. The teacher has to counsel the child, talk to the child, make the child speak out the issue, and then guide the children and bring the child out of the problem. There are many, many, many examples we know where a teacher has rescued children from child marriage, where the teacher has rescued children from drug abuse, where the teacher has rescued children from violence at home. There are so many such instances. And my humble request to every one of you here, don't treat teaching just as a profession. Treat it as a service with human touch. Teaching is the only profession where passion and commitment and service should come before anything else. That is what is expected from the teachers. My humble request to every teacher once again is that become a companion to the children whom you are teaching. Today we know that when we interact with the teachers, many teachers actually complain about so many things, like, the children are not listening to them, the children are not behaving properly, the children are not interested, they are not disciplined, so many things. But realize one thing, if that is real, then the solution lies in your hand and nobody else can save it. If you really think that the children are not responsive, not good, then you are the one who has to change that. If you cannot do it, then nobody else will be able to do that. I take this opportunity to welcome the chief guest of the function, Gauravaniyalu Peddalu Sri Budi Mutyal Naidu Garu, Honorable Minister for Panchayati Raj and Rural Development, and the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Welcome, sir, to the august dais. I will close my welcome speech with a quote from Dr. APJ Abdul Kalam. Teachers are the backbones of any country, the pillar upon which all aspirations are converted into realities. So the spirit of today's Teachers' Day is to request all the teachers to play your role as expected from the society. With this brief introduction, I take this opportunity to wholeheartedly welcome all the chief guests, special invitees, guests, participants, and everyone who are gathered here today for this occasion. And I look forward to have very fruitful, productive outcome from every teacher in our system. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అతి సామాన్యుల నుంచి అసామాన్యుల వరకు గౌరవించేది ఉపాధ్యాయుల్ని.
దేశ ప్రథమ పౌరురాలు భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు సందేశాన్ని అందిస్తున్నారు. దానిని గౌరవనీయులు చైర్మన్ ఏపీఎస్హెచ్ఈ శ్రీ హేమచంద్రారెడ్డి గారి సందేశం ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఆలకిద్దాం. వెల్కమ్ సార్. సభాధ్యక్షులు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారికి, మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ గుడివాడ అమర్నాథ్ గారికి, గౌరవనీయులు శ్రీ బూడి ముత్యాల నాయుడు గారికి, ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి గారికి, జడ్పీ చైర్పర్సన్ సుభద్ర గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ శ్యామలరావు గారికి, ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, కమిషనర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వారికి, సభాసీనులైన అతిరథ మహారథులకి, ఆహ్వానితులుగా విచ్చేసిన వారికి, మరీ ముఖ్యంగా ఇవాళ గురు పూజోత్సవం రోజున ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల అవార్డు గ్రహీతలకి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ నా శుభాభినందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన సలోక్యాం చక్షుర్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఎవరికైతే క్యాటరాక్ట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అడ్డం పడుతుందో ఆ క్యాటరాక్ట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ని తీసేసి ఒక వివిడ్ పాత్ని విద్యార్థికి చూపించే గురువుకి నా నమస్కారాలు అని అర్థం. గురు పూజోత్సవం రోజున సభాముఖంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 80,000 మంది ఉన్నత విద్యాశాఖలో ఉన్న అధ్యాపకులకి, వేల మంది పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకులకి నా గురు పూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నన్ను గౌరవ రాష్ట్రపతి మెసేజ్ని చదవమన్నారు. గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు జాతిని ఉద్దేశించి వారి మెసేజ్ని టీచర్స్ డే సందర్భంగా జాతికి ఇచ్చారు. వారి మాటల్లో వారి మెసేజ్ని చదువుతున్నాను. The message starts, on the occasion of Teachers' Day, I extend my warm wishes to all teachers in our country. This day marks the birth anniversary of the great educationist, philosopher, and former President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Teachers' Day is an occasion when the nation honors the profession of teaching and recognizes the services and efforts of teachers towards building the future of the students. A teacher is not merely someone who gives the knowledge of subjects for clearing examination, but a teacher is also a mentor and a guide who shows the right path to his students. The role of a teacher has required new dimensions in the era of technology. The teacher should continuously evolve and adopt the latest methods of imparting education. At the same time, they should also keep in mind the significance of value-based education. The contribution of teachers in building the equitable and inclusive society and transforming India into knowledge hub of the world is more important than ever. I once again convey my good wishes to the entire teaching community and wish them success in the endeavor of building an enlightened community of students who will take India to greater heights. Message ends. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Sri Praveen Prakash, IAS, Principal Secretary, School Education Department, Government of Andhra Pradesh, to read the message of the Honorable Prime Minister of India.
గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. పిఎం సార్ స్పీచ్లో ఉన్న మెయిన్ పారాగ్రాఫ్ అంటే మెయిన్ మెసేజ్ పిఎం సార్కి ఈసారి టీచర్స్ డే సందర్భంగా ఇచ్చారు. ఆ మెయిన్ పారాగ్రాఫ్ నేను చదువుతాము, విచ్ ఈజ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఐ कोट, कभी भी जीवन में भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए. అంటే we should never allow the child within us, and that's he is addressing to the teachers. He is telling this thing to the teachers. This is his address to the teachers. कभी भी जीवन में भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए. We should never allow the student within us to die. अगर हमारे भीतर का विद्यार्थी जिंदा है, if the student within us is alive, आप कभी जीवन में उलझन में नहीं फंसेंगे, निराश नहीं होंगे. You will never be depressed. You will never find a complex situation. You will be able to overcome. बोझिल दिल नहीं बनेगा. Yes, again the same. You will never be depressed. You will never feel very heavy-hearted if you allow your student within you to be alive. अध्यापकों से ये अपेक्षा है कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. The teachers are expected to encourage students to question, to inquire. That's what our Prime Minister sir is appealing to all of us. अध्यापकों से ये अपेक्षा है कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. बच्चों की क्यूरोसिटी को कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए. We should never discourage the curiosity in the students. And he says, that's my, आप सभी से मेरी आज अवार्ड के दिन ये अपेक्षा है. That's what our Honorable Prime Minister says. This is my expectation from all my teacher friends, all my teacher colleagues, is they should allow the students, they should encourage the students to be curious, to ask questions. I unquote. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఆది మానవుడి నుంచి అంతరిక్ష మానవుడు ఎదిగాడు అంటానికి సంకేతంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం అంతరిక్ష విజ్ఞానాన్ని. అలాగే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కని విని ఎరుగని దిశలో విద్యా వ్యవస్థ శతాబ్దాల పాటు ముందుకు పరుగుడు తీస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తలుచుకుంటూ వారిస్తున్నటువంటి సందేశాన్ని అందించడానికి గౌరవనీయ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ బి శ్రీనివాసరావు గారు ఐఏఎస్ వారు సందేశాన్ని అందిస్తారు. వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. వెల్కమ్ సార్. సభాయ్ నమః. మీ అందరూ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులని మాకు తెలుసు. మరీ అంత నీరసంగా చప్పట్లు కొట్టకూడదు. ఒకే కండిషన్తో నేను చదువుతాను. మీరు జోష్తో గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా అంటేనే సీఎం గారి సందేశం చదువుతాం గట్టిగా. సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సందేశం గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా, తమ బిడ్డ గొప్పగా ఎదిగితే ఆ బిడ్డ తల్లిదండ్రుల ఆనందం ఆకాశాన్ని అంటుతుంది. మరి వందలు వేల పిల్లల జీవితాలను తీర్చిదిద్దే ప్రతి టీచర్కు లభించే సంతోషం, సంతృప్తి ఇంకెంత గొప్పవో మాటల్లో చెప్పలేం. శిక్షణ, క్రమశిక్షణ, పాఠాలు, జీవిత పాఠాలు, అక్షర జ్ఞానం, ఆలోచనలు, ప్రపంచ జ్ఞానం అన్నీ నేర్పే గురు బ్రహ్మలకు, మేధోశిల్పులకు, ఆదర్శప్రాయులైన మంచి టీచర్లకు రాష్ట్రం తరపున కృతజ్ఞతాభివందనాలు. మీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. గట్టిగా హర్షాతిరేకాలు అక్కడికి వినిపించాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విద్యానామనస్య రూపమధికం ప్రచ్ఛన్న గుప్తం ధనం అన్న మాటల నెరవేర్పుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని ఆంధ్ర రాష్ట్రం విద్యారంగంలోని అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతుంది. జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెన వంటి వినూత్నమైన పథకాలతో
గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లల్ని కూడా గ్లోబల్ సిటిజన్గా తీర్చిదిద్దే నేతృత్వంలో అనేకమైన పథకాలను చేపడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతుంది. దానికి ప్రతీకగా లెట్ us watch an AV on innovative educational practices of state government of Andhra Pradesh. I request the technical staff to present the AV on innovative educational practices of state government. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. To rejoice the exclusive contribution of some of the best teachers whose commitment towards education has not only enhanced the overall quality of education but also improved the lives of the students. The government of Andhra Pradesh proudly honoring the teachers on this occasion. The government has put in several dedicated efforts to bring in a radical transformation of school education with a long-term objective of preparing the students of Andhra Pradesh to make every child globally competitive with a bright future. The government is giving utmost importance to education by taking up the flagship initiatives Jagananna Ammavodi, Nadu Nedu, Jagananna Vidya Kanuka, Jagananna Gorumudda, Jagananna Vidya Divena, Jagananna Vasati Divena, Jagananna Videshi Vidya, curricular reforms, proficiency in English through TOEFL, affiliating the government schools with CBSE, capacity building of institutional heads and teachers to improve learning outcomes. To ensure that the poverty of the parents does not come in the way of educating the children, the government implemented Jagananna Ammavodi. To develop the school infrastructure to make the environment conducive to learning, the government has taken up the prestigious program Manabadi Nadu Nedu and thereby ensures school ambiences as learning centers. Under Jagananna Gorumudda, tasty, nutritious and quality midday meal is served to the children by revising the menu 5 eggs per week, 3 chickis and ragi java per week on alternate days. Jagananna Vidya Kanuka Kit, consisting a bag, 3 pairs of uniforms with stitching charge, a belt, a pair of shoes and 2 pairs of socks, textbooks, notebooks, workbooks and an English to Telugu Oxford dictionary have been provided to all students. It helped in improving the dignity of government school students. In line with the recommendations of the NEP 2020, schools have been mainly categorized as foundational schools and high schools. Students of 3 to 5 classes are mapped with high schools within 1 kilometer radius and subject teachers are provided to students from classes 3 to 10 to ensure better learning outcomes among children. Government schools are being affiliated to CBSE in a phased manner. So far, 1,000 schools have been affiliated with CBSE. IB curriculum is being integrated with state curriculum. The textbooks from classes 1st to 9th have been redesigned with more focus on an activity-based curriculum to acquire 21st century skills, promoting foundational literacy, building vocabulary bilingual, maintaining global standards in mathematics and environmental science, and promoting diverse viewpoints. 60-day course for primary teachers and 120-day course for Anganwadi teachers has been designed, and the training for 55,600 Anganwadi teachers and 34,000 primary teachers will be imparted on pre-primary education over a period of 3 years from 2023-2026 to strengthen the foundational literacy and numeracy in the state. Teacher training on phonetics and pronunciation was conducted in association with English and Foreign Languages University, Hyderabad. Technology-enabled teaching and learning in association with Andhra Pradesh State Council of Higher Education and Pedagogy in association with the IIT Tirupati, IISER Tirupati. Need-based courses developed for teachers of grade 3 to 10 based on the Teacher Training Needs Survey provides customized support to teachers through online and in-person peer learning circles in the school complexes. These will be complemented by the teacher resource books provided to teachers incorporating evidence-based pedagogical strategies through lesson plans. There is a state-level implementation of classroom observation and feedback happening based on the teach parameters.
To ensure that all girls passing out of high school continue their education and don't drop out, the government established at least one junior college for girls in every mandal. Tabs were distributed to 8th class students with BYJU'S content. The government supplied 30,213 interactive flat panels to every classroom and 10,038 smart TVs to foundational schools. Teacher reappointment and transfers have been taken up. Appointment orders were issued to the 1,910 candidates of DSC 2008, 3,866 candidates of DSC 1998 on an MTS basis. Induction training has been provided to all the newly recruited teachers. లీడర్షిప్ సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలంటే ఇలాంటి ఇది మేము మెయింటైన్ చేయాలి, ఇలాంటివి మేము స్వీకరించాలి అనే ఒక ఒపీనియన్కి వస్తూ వచ్చాం. రోజు కేవలం మూసగా క్లాస్ చెప్పడం కాకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయటం, మమ్మల్ని 40 నుంచి 20లోకి తెప్పించేశారు ఆ ట్రైనింగ్లో కూడా. A teacher helps them change for the better. It is an accepted fact that any reform in education can be successfully implemented at the field level by the institutional heads and teachers only. They are the direct facilitators who interact with the children and impart their knowledge. For the effective implementation of all the above initiatives, teachers played a key role and government appreciated all the efforts made by teachers. Thank you all for such teachers on behalf of the government. Thank you so much for the AV. Now I request Ramya Ma'am, CEO Center, to brief us about the Proficiency in English Award. మేడం మాట్లాడే ముందు మేడం గురించి I would like to tell few words. I know my Telugu is weak, but చాలామంది అంటే తెలుగులో మీరు మాట్లాడితే మిగతా టీచర్స్ ఎవరు ఉన్నారు స్కూల్స్లో వాళ్ళే కూడా అర్థమవుతుంది. షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నేషనల్, మా దేశం లెవెల్లో మా నేషనల్ అసెట్, ఒక నేషనల్ పర్ లాగా ఉన్నారు. నేను ఎందుకు అది చెప్తున్నామంటే ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఆమె షీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆఫ్ ఐఐటి ఢిల్లీ. ఐఐటి ఢిల్లీలో ఆమె ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సాధించారు. అక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు ఆపలేరు. దెన్ అక్కడ నుంచి ఐఎం క్యాల్కటా వెళ్ళారు. ఐఎం క్యాల్కటాలో కూడా ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సాధించారు. ఐఎం క్యాల్కటాలో ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సాధించిన తర్వాత మనం ఎవరు, మన పిల్లలు ఎవరు ఐఎంలో ఉన్నారో మనకి తెలుసు, మన పిల్లలు ఎవరు ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నారో మనకి తెలుసు. మేనేజ్మెంట్లో డ్రీమ్ జాబ్ ఎవరికి, డ్రీమ్ జాబ్ ఐఎంలో చదువుకున్న పిల్లలకి డ్రీమ్ జాబ్ ఈజ్ మెకెన్జీ కన్సల్టెన్సీ. మెకెన్జీ కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయినారు. 10 years వరకు మెకెన్జీ కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత 2010లో నా లైఫ్ నేను టీచర్స్ కోసమే డెడికేట్ చేస్తా. నేను ఐఐటి ఇంజనీర్ ఉండొచ్చు, నేను మెకెన్జీలో పని చేయవచ్చు, నేను ఐఎం చేయొచ్చు, నేను టీచర్ కోసం చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే చిన్న ఉన్నప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ టీచర్, ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్కూల్ అని చెప్పారు. చెప్పి 2010లో ఆయన బ్యాట్ వచ్చి ఆయన లైఫ్ టోటల్గా టీచర్స్ కోసమే డెడికేట్ చేశారు. సో వాళ్ళతో మనం రిక్వెస్ట్ చేసాము, మీరు వచ్చి మనం స్టేట్లో మాతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యండి. మా టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తున్నాము, వాళ్ళే ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. కాబట్టి వాళ్ళ తరఫు నుంచి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మొన్న అసెస్మెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళ మాటల ముందు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలా చెప్పి మీ అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. ఓవర్ టు యు. Good morning, everybody. I think Sir has said a little too much, but my heartfelt respect to all of you out here, the teachers who are building our future, pushing our children to dream, encouraging them, picking them up when they fall. My heartfelt respects to each of you first. In my line of work, every day is Teachers' Day. I'm founder and CEO of Center for Teacher Accreditation, CENTA. We are a platform that works on
teacher certification, teacher upskilling, and career growth and rewards for teachers. Today we work with more than 1 million teachers from all over India and also from 100 other countries. We are very glad to be partnering with Government of Andhra Pradesh, and my respects to the Honorable Minister, to the Commissioner, to the Principal Secretary and all the other dignitaries here. Thank you for the opportunity to partner on the many initiatives the government has taken. What I really like about the Government of Andhra Pradesh's initiatives is that it is addressing the question that we as Center are trying to solve. What is that question? When we as society tell the teacher, you need to improve, you need to use this training, you need to use this technology, very often we forget to answer the other side. What is in it for the teacher? How can the teacher's own professional life, career, financial rewards grow along with their contribution? And Government of Andhra Pradesh is addressing this in many different ways, and we are glad to be a small partner to that initiative. Very specifically, many of you have taken up the CENTA test last week or a week before. And I'll take a minute to explain the methodology behind this test. It is based on the CENTA standards framework, which has also fed into the National Professional Standards for Teachers under NEP 2020. So we've been working closely with the central government on NEP 2020. And based on this framework, we are trying to get an idea of the teacher's subject understanding. So not just knowledge of the subject, but conceptual understanding of the subject. Second, the teacher's application of pedagogical practices. So we don't want to ask questions like, what did Vygotsky say in so-and-so century, but rather, when you enter the classroom, how will you plan your lesson? How will you assess students? How will you manage the classroom? And third, the teacher's communication and professional competency. Given the paucity of time, this was this year conducted as a multiple choice test alone, but in a very practical and situation-based manner. I think many of you have done extremely well, but irrespective of how each one has done, I would appreciate both the teachers' enthusiasm to participate. We got large participation in the test, and the government's initiative to conduct this, which is a path-breaking thing and something to really recognize the efforts of teachers in implementing various initiatives of the government, and in particular in English medium. So with that, thank you again for
inviting me here today for this function and for this partnership with the government of Andhra Pradesh. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హార్టీ వెల్కమ్ టు ఎమ్మెల్యే భీమునిపట్నం శ్రీ ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారి ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. వారికి వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. వెల్కమ్ సార్. బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్ వారి ప్రసంగ మాలికలో కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి శ్రీ ఎం విష్ణుప్రకాష్ గారు వారి యొక్క భావాలను క్లుప్తంగా పంచుకోవడానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మిసెస్ అఖ్తర్ భాను గారిని కూడా వేదిక దగ్గరలో ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మమతా గారు ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వారిని కూడా దగ్గరలో ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మొదటగా శ్రీ ఎం విష్ణుప్రకాష్ గారు, వెల్కమ్ సార్. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి శ్రీ రంగనాయకులు గారు, అలాగే శ్రీమతి నీలవేణి గారు వారిద్దరు కూడా సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి శ్రీ సాల్మన్ గారు, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎస్పీఎస్ మున్సిపల్ హై స్కూల్ గుడివాడ నుంచి శ్రీ ఎం శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీ ఏ సర్వేశ్వరరావు గారు, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ తడికలపూడి, శ్రీమతి సిహెచ్ వెంకటలక్ష్మి గారు, ప్రిన్సిపాల్ ఏపీ మోడల్ స్కూల్. ఇప్పుడు విచ్చేశారు మిస్టర్ ఎం విష్ణుప్రకాష్ గారు వారి యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి. వెల్కమ్ సార్. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. అలాగే వేదిక ముందున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులందరికీ గురు పూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారికి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉన్నత విద్య నుంచి నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే నాకు తెలిసి భారతదేశంలోనే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్య శిఖరాలను అందుకున్నట్టుగా వేరే ఏ రాష్ట్రం అందుకోలేదని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ముఖ్యంగా నూతన విద్యా విధానం న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కింద ఏదైతే ప్రారంభించబడిందో రాష్ట్రం దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ముందుగా మన రాష్ట్రం దీనిని ఆచరణలో పెట్టింది. మనందరికీ తెలుసు, నూతన విద్యా విధానంలో ఒక విద్యార్థి ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి డ్రాప్ అయిపోతే సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి డ్రాప్ అయిపోతే ఆయనకు డిప్లొమో, థర్డ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తే డిగ్రీ, ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆయనకు ఆనర్స్ డిగ్రీ వస్తుంది. ఈ విధమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి మొదటి రాష్ట్రం మనది. తర్వాత దీనికి సంబంధించి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ తయారు చేసుకున్నాం. అది రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు, డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టెక్స్ట్ బుక్లు కూడా మనము చేసుకున్నాం. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్గా తయారు చేసుకున్నాం. అంటే కొత్తగా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవడానికి కష్టపడుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు లెఫ్ట్ సైడ్ తెలుగు, రైట్ సైడ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చే విధంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ రెడీ చేసి విద్యార్థుల కోసం తీసుకొని రావడం జరిగింది. తర్వాత ఈరోజు మనకు తెలుసు, విద్యార్థులందరూ కూడా ఎక్కువగా మొబైల్ టెక్నాలజీ లేదా టెక్నాలజీకి బాగా దగ్గరగా ఉన్నారు టీచర్స్ కన్నా. కాబట్టి లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. త్రూ వీడియోస్ వాళ్ళకు చాలా సబ్జెక్ట్ మీద పట్టున్నటువంటి లెక్చరర్స్ చేత వాళ్ళకు వీడియో క్లాసెస్ చెప్పించి వాటిని లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా వాటిని వెబ్సైట్లలో పెట్టారు. సిసిఈ వెబ్సైట్లో కావచ్చు, అలాగే యాప్షీ వెబ్సైట్లో కావచ్చు, లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో పెట్టడం జరిగింది. అలాగే పాడ్కాస్ట్, విద్యార్థులకు క్లాసులోని పాడ్కాస్ట్ రూపంలో ఈరోజు ప్రపంచమంతా పాడ్కాస్ట్ మీద నడుస్తుంది. చాలా విషయాలు మనకు తెలుసు. కాబట్టి పాడ్కాస్ట్ ద్వారా కూడా లెక్చరర్సు క్లాసెస్ని పాడ్కాస్ట్ ద్వారా రికార్డు చేసి వాటిని ఎల్ఎంఎస్ వెబ్సైట్లోనూ అలాగే పాడ్కాస్ట్ సైట్లోనూ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి గొప్ప ఇదేంటంటే ఇంటర్న్షిప్స్. చదువుకున్న విద్యార్థి ఉద్యోగంతో బయటికి వెళ్ళాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మన ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. కాబట్టి విద్యార్థులకు అందరికీ ఇంటర్న్షిప్స్ని ప్రత్యేకంగా 10 నెలలు ఒక డిగ్రీ విద్యార్థి ఫస్ట్ ఇయర్లో 2 months, సెకండ్ ఇయర్లో 2 months,
థర్డ్ ఇయర్లో 6 months పాటు ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి బయటికి ఉద్యోగంతో వెళ్ళాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. ఇది గొప్పదని మనం చెప్పొచ్చు. అలాగే ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్, చాలామంది ఉద్యోగం కోసం బయటికి వెళ్ళక్కర్లేదు, కాలేజీలోనే ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ జేకేసీ అయితేనేమి ఇతర వేదిక ప్లాట్ఫామ్స్ మీద అందరికీ ప్లేస్మెంట్స్ కల్పిస్తూ చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సుల ద్వారా విద్యార్థులకు వాళ్లకు ఏ విషయంలో అభిరుచి ఉందో వాటిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసే కార్యక్రమాలు మనకు కాలేజీల్లో చేపడుతున్నారు. ఇవన్నీ చేస్తే ఓ గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే విద్యార్థులతో పాటు కాలేజీకి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది. దానికి ఉత్తమ ఉదాహరణ ఏంటంటే నాక్ అక్రెడిటేషన్. మనకు తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి చాలా డిగ్రీ కాలేజీలు ఈ మధ్య కాలంలో అన్నీ కూడా A+, గ్రేడ్లతో ఉత్తమ డిగ్రీ కళాశాలగా గుర్తింపు జాతీయ స్థాయిలో తెచ్చుకుంటున్నాయి. కాబట్టి ఇది కూడా విద్యార్థులకు ఒక మంచి అవకాశం వస్తుంది. ఉత్తమమైనటువంటి కళాశాలలో ఉత్తమమైనటువంటి అధ్యాపకులతో విద్యను అభ్యసించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వం టీచర్లను అలాగే విద్యార్థులను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళ ప్రమాణాలను పెంచాలనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళని MIT అలాగే హార్వర్డ్ లాంటి యూనివర్సిటీ కోర్సులను అభ్యసించడానికి ఎడెక్స్ అనేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్తో ఒప్పందం చేసుకుంది. త్వరలో అందరికీ ఈ వేదిక మీద అంటే ఎడెక్స్ అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద టీచర్స్కు అలాగే స్టూడెంట్స్కు మంచి అవకాశం వస్తుంది. అలాగే విద్యార్థులని ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా డెవలప్ చేయాలనేది ఒక లక్ష్యం. విద్యార్థులు ఉద్యోగం కోసం కాదు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని కూడా కాలేజ్ లెవెల్లో డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలాగే యాప్షి వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమం టాక్ ద బుక్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు. దీంట్లో ఇది ఒక బుక్ రివ్యూ. ఎవ్రీ ఫ్రైడే 3 to 4 o'clock టాక్ ద బుక్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని లైవ్ రికార్డ్ చేస్తారు. అంటే ఒక బుక్ రివ్యూ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇలాంటివి చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ డ్యూ టు పాస్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయాస్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక వ్యక్తి జీవిత కాలంలో ఎంత నేర్చుకున్నాడో తెలియాలంటే ఒక పుస్తకం చదవాలి. ఒక ఉపాధ్యాయుడు తన జీవిత కాలంలో ఎంత మందిని బోధించాడో, ఎన్ని పుస్తకాలు చదివాడో తెలియాలంటే ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడాలి. కాకపోతే దీన్ని క్లుప్తంగా మాట్లాడాల్సినటువంటి సందర్భం కాబట్టి దయచేసి మనవి చేస్తున్నాను, క్లుప్తంగానే మీకున్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని పంచుకోవాల్సిందిగా గౌరవనీయులు శ్రీమతి అఖ్తర్ భాను గారిని వచ్చి మరి తన యొక్క సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాను. వెల్కమ్ మ్యామ్. Dignitaries on the dais, of the dais, learned, great, resourceful teachers, family members of such great teachers, invitees, friends, media, print and electronic, and all those who have gathered here. A very good morning to you all, and my heartfelt greetings on the occasion of Teachers' Day, which is a memorable day in the history of any nation. And I take this opportunity to thank the dignitaries here for giving me this opportunity. Let me say Sarvepalli Radhakrishnan's words, who says, teachers must be the best minds in the country. And here we are with such great minds and best minds to shape the future of our country, especially the students of government schools, colleges and universities, where the students do not have much access to the resources and they look at the teachers. And I can proudly and happily tell and proclaim that the teachers of government schools, colleges and universities are doing their best to help the students to navigate the complexities that are on the way of higher education. To talk about a very few, as I was time and again told to talk very briefly, let me very happily talk about the initiatives of Government of Andhra Pradesh that are really commendable in meeting these demands in line with NEP 2020, where NEP 2020 looks at all these aspects, and Government of Andhra Pradesh is first to embrace and prepare the teachers as well as students to meet these changing dynamics in the education scenario.
tell one example, the initiative of APCCE and APSHE during COVID time is really commendable, where our commissioner and chairman came in direct contact with us, with teachers who talked to us personally in the training programs and even one-to-one to motivate the teachers to reach the students so that a gap should not be formed between the teachers and students in that tough times. Even in those times, we reached and we did our best, and we also saw the results and the satisfaction on the face of our students. And coming to the policies of the government, let me say the government is time and again looking at enhancing the quality of teaching among the teachers by continuous practices, be it in the form of trainings, workshops, orientation programs, faculty development programs, professional development programs, whatnot, to name, there are many, but due to the paucity of time, I can say that time and again, the government with its policies and also the measures is meeting the demand so that we can give the best of the best to our students so that our students can stand in the global scenario when the whole world is looking at India, as India is the country with the highest youth population, and it is our responsibility as teachers to take this responsibility in such a way so that we can make our students as very powerful students, powerful citizens of the country, so that they can stand not only in the national but also in the international competition. And our success stories are the testimony for all those things. And with this, I really thank the authorities for giving me this opportunity. And I once again congratulate all the awardees for this honor. And to end, I would like to quote Alfred Lord Tennyson, whose line goes like this: to strive, to seek, to find, and not to yield. As teachers, I, on this stage, proclaim and share that as teachers, we are not going to yield by all cost. We are going to achieve till the last minute. Thank you, one and all. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక దేశంలోనే రెండవది, మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రథమంగా ఉన్నటువంటి మహిళా యూనివర్సిటీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ. ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి మనతో మాట్లాడటానికి శ్రీమతి మమతా గారు విచ్చేశారు. వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. వెల్కమ్ మ్యామ్. Stellar of the dignitaries on the dais and off the dais, today's awardees and their family members, invitees, distinguished invitees, press, print and electronic media, a very warm welcome to you all, a very good morning to you all, and happy Teachers' Day greetings to you all too. I take this privilege to share, if not completely, at least some of the significant contributions or the significant reforms the government of Andhra Pradesh have taken up in order to make an ordinary student a global citizen. The reforms are tremendous. The State Council of Higher Education, 24/7, they are behind the universities and all the affiliated colleges in making the progress significant and contributive. And few of them are making the universities ready to accept NEP 2020. You know, many of the universities from different states have refused or are postponed acceptance of NEP. But our CM, Honorable Jagan Mohan Reddy Garu, is behind the State Council of Higher Education and Department of Higher Education to see that NEP is effectively implemented in terms of having multi-entry and multi-exit option, making education very flexible for the women students, not only for the women students, for every student to make education flexible. Secondly, it is about the community development. And there is a community development board created to see that every citizen's responsibility is towards the development of the nation. And thirdly, it is about the industry connect.
10 months internship programs have been effectively implemented and made it compulsory, made it a part of the curriculum to see that every student is placed in the industry before he could take the degree and get into the society. So effectively to see that the industry skills are imbibed by the every student. In addition to that, several student connect programs. No, the other part is Microsoft skilling. I should see that the correct figure I want to tell you is nearly 1.62 lakh students have been trained on Microsoft skilling on 40 different certification programs. It is just a mammoth effort taken up by the government, and very appreciative, laudable effort where no other government in any state could ever take it up. Such a kind of emphasis has been given on the Microsoft skilling to see that our students are at the global platform with enough of competencies. Further to say that the gross enrollment ratio has been thoroughly contributed towards the nation's GER, and majorly it is from Andhra Pradesh extending to that the contribution of the GER. And further, there are several student connect programs like Talk the Book, Erudite, Smarticles, Paint the Canvas of Your Life, Quiz Championships, Excellence Awards, and Edu Talk. In addition to all to these, when we are in the post-corona and during the corona, it is a complete game change for the teachers. From the regular board teaching to the online teaching, and emphasis were given. Teachers were made competent to take up the challenge, and every teacher came forward to accept and make the execution plausible, reachable, appreciable, and acceptable by the teacher, by the student. This is so much, appreciable by the state government and the Department of Higher Education efforts, and also the efforts of State Council of Higher Education, making teachers very competent in accepting the challenges. I take this opportunity and also thank the organizers for giving me this opportunity, sharing at least few reforms taken up by the higher education. Thank you one and all. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఒక్కొక్క వజ్రం సూర్యకాంతి పడితే ఎన్ని లక్షల కిరణాలను వెదజల్లుతుందో అటువంటి కిరణాలు మనపైన వెదజల్లడానికి విచ్చేసినటువంటి విజ్ఞానవేత్తలు మీరంతా. మరి మీకు సమయాన్ని తగ్గించడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది. అయినప్పటికీ మరి సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ అందరికీ కూడా ఇది విన్నపం తెలియజేశాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి శ్రీ రంగనాయకులు గారు వారి యొక్క సందేశాన్ని అందిస్తారు. వారిని రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాను. వెల్కమ్ సార్. సభలో ఉన్నటువంటి అతిరథ మహారథులకు, ఇలాంటి అతిరథ మహారథులను తయారు చేసినటువంటి నా తోటి సహచర ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక అందరి మిత్రులకు కూడా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో అనేక రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చింది. ఈనాడు ఒకప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా ఉన్నటువంటి కళాశాలలో ఈనాడు నాడు నేడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సుల వల్ల, మొత్తం నాడు నేడు ప్రోగ్రాం వల్ల అన్ని కళాశాలలో కూడా మనకు కంప్లీట్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసింది. అలాగే గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ వచ్చేసినాయి. అలాగే ఐవిఎఫ్పి టీవీలు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచంలో వస్తున్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని మన కాలేజ్ స్థాయిలో, మన క్లాస్ రూమ్ల స్థాయిలో తీసుకుపోయి పిల్లలకు బోధించేటటువంటి ఒక ఆస్కారం ఏర్పడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి మన టీచింగ్ రంగంలో 10th క్లాస్ వరకు డిగ్రీకి మధ్యలో లింకప్ ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషనే. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మన నీట్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, IIIT ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, IIT ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, వీటికి తయారు చేసే వ్యవస్థ ఇంటర్మీడియట్ మన గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో మనకు మన ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. ఒకే ఒక్కడు రాష్ట్రంలో ఒక వైబ్రేషన్స్ లెక్క మొత్తం పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మాకు. సార్ మిమ్మల్ని చూసిన చాలా గర్వంగా ఉంది సార్ మాకు. ఎందుకంటే మీలో పాజిటివ్ తపన, ఆ యొక్క పోరాటం, ఆ స్ఫూర్తి మాలో నింపి ఈ యొక్క విద్యారంగాన్ని మీ యొక్క ఆశీస్సులతో ముందు తీసుకుపోతామని చెప్పేసి మా ఇంటర్మీడియట్ రంగాన్ని మీ అందరి ఆశీస్సులతో, గవర్నమెంట్ యొక్క ఆశీస్సులతో, ఈ సభలో ఉన్నటువంటి అందరి యొక్క ఆశీస్సులతో కూడా మాకు ఆశీస్సులు మా ఇంటర్మీడియట్ రంగంలో ఉండాలని చెప్పేసి దేశానికి ఒక మంచి నాయకులను, ఒక మంచి డాక్టర్స్గా, ఒక మంచి IITస్గా తయారు చేసే వ్యవస్థ ఇంటర్మీడియట్ వ్యవస్థ. కాబట్టి మేము యొక్క ఆశీస్సులతో మేము నడుస్తామని చెప్పేసి, మా వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామని చెప్పేసి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నీలవేణి గారు ఇప్పుడు
ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి వారి అనుభవాలు మనతో పంచుకుంటారు. వెల్కమ్ మ్యామ్. సభా సరస్వతికి నమస్సుమాంజలి. ముఖముఖేసు సరస్వతి నమో నమః. ముగ్ధ మనోహర మంజుల గాన మంజీరాలు ప్రతిధ్వనించునట్లు మధురముగా మార్ధవముగా మానసానందకరముగా ఏ పూర్వపుణ్యమో ఏ యోగ బలమో జనించనాడవి గురువుగా అంటూ మనం ఈరోజు గురు పూజా దినోత్సవాన్ని సాధికారికంగా జరుపుకోవడం మనందరికీ కూడా ముదావహం. 1000 వీణలు మీటినట్లు, కోటి కోయిలలు కూసినట్లు, వెన్నెల వర్షించునట్లు, పరమానందం ప్రవహించునట్లు, విద్యార్థి ముంగిలికి అక్షరాలు ప్రవహించునట్లు అద్భుతంగా గురు బ్రహ్మలంతా అక్షర ఆయుధాలై అందని నక్షత్రాలని మన ముంగిటికి చేరుస్తున్న తరుణం ఇది. ఎక్కడ మనసు నిర్భయంగా ఉంటుందో, ఎక్కడ మనుషులు సగర్వంగా తల ఎత్తుకొని తిరగగలరో, ఎక్కడ శ్రామిక శక్తి తన బాహువుల్ని పరిపూర్ణత వైపు చాస్తుందో, ఎక్కడ విజ్ఞానం 4 గోడల మధ్య చెక్కా ముక్కలైపోదో అటువైపు నా దేశాన్ని నడిపించు తండ్రి అని ప్రార్థించిన రావినాథుడు, ఆరవిందుడు, వేదవ్యాసుడు, ఇలా గురు పరంపర ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఇక్కడ కొలువుదీరి ఉండడం మనందరి ముదావహం. మచ్ మ్యామ్. మధుర మంజుల భాషా పరిమళాల దీప్తిని వ్యాప్తిని మీరు చక్కగా చేశారు. మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. నీలవేణి గారు నిజమైన వేణిగా వినిపించారు. ఇప్పుడు పాఠశాల విద్యాశాఖ నుంచి ఎస్పీఎస్ మున్సిపల్ హై స్కూల్ గుడివాడ నుంచి శ్రీ ఎం శ్రీనివాస్ గారిని ప్రసంగించడానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు ఎం శ్రీనివాసరావు. నేను పీజీటీ ఫిజిక్స్గా పనిచేస్తున్నాను గుడివాడ ఎస్పీఎస్ మున్సిపల్ హై స్కూలు. సో డయాస్ మీద అందరికి కూడా నా నమస్కారాలండి. సో ఒకటి మనకి 2019లో కోవిడ్ టైంలో సీఎం సార్ మనకి ఒక వెన్నుదండుగా ఉండి రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 10th క్లాస్ పిల్లలకి విద్యామృతం అని ఒక సబ్సిడీ ఛానల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళ విద్యార్థి కోవిడ్ టైంలో విద్యకు దూరం కాకూడదు అని చెప్పేసి ఒక వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో జరగలేదు, మన రాష్ట్రంలో చేశారు. అలాగే రెండోసారి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు విద్యావారధి అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రైమరీ స్థాయి నుంచి హై స్కూల్ స్థాయి వారి విద్యార్థులకు అన్ని సబ్జెక్టుల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనకి విద్యావారధి ప్రోగ్రాంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రాంలో 2 ప్రోగ్రాంలో నేను ఉన్నందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాను. ఒకసారి మనం చూద్దాము, ఎవరో ఎక్కడో చదివి ఏదో ప్రయోజనం పొందడం కంటే మరి ఒక సీఎం సారు ఈ విషయం మనం థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ చెప్పాలి. తాను పాదయాత్ర చేసే టైంలో మరి ఏమనుకున్నారో, ఏం చూశారో, ఏం భావించారో తెలియదు, కానీ తన ఏయంలో ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇలా ఉండకూడదు, ఏదో ఒకటి చేయాలని ఒక నాందితో, ఒక ఆకాంక్షతో నిజంగా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్ సిస్టమ్ని రూపురేఖలు మార్చిన ఘనత మాత్రానికి మన సీఎం సార్ది. ఎందుకంటే ఎంతోమంది వచ్చారు సీఎంలు, కానీ వచ్చిన తర్వాత ఒక స్కూల్ పిల్లవాడికి విద్యార్థి అట్రాక్ట్గా రోజు స్కూల్ రావాలంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి. అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలంటే స్కూల్ వాతావరణం బాగుండాలి, దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుండాలి, డ్రింకింగ్ వాటర్ బాగుండాలి, టాయిలెట్స్ బాగుండాలి, క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి, చెప్పే విధానం బాగుండాలి, టీచర్ల యొక్క అనుసంధానం బాగుండాలి. ఇవన్నీ కోఆపరేట్ చేసుకోవడం కోసము నిజంగా ఉపయోగించిన ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది వండర్ వండర్ వండర్. నిజంగా చెప్పాలంటే మనకి కొన్ని అంశాలు నాడు నేడు దేశంలో గర్వించదగ్గ గొప్ప పథకం అది. ఇది ఒక ఆదర్శం కూడా ఇది. సో అలా చూసుకుంటే విద్యార్థులకి మంచి భోజన వసతి కల్పించాలి, అది కూడా స్కూలు ఆవరణంలోనే. ఈ విధంగా ఒక సీఎం సారు ఒక పిల్లలకి ఒక మామయ్యగా, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఒక అన్నగా నిలబడి మీరు పిల్లల్ని చదివించండి, నేను భరోసాగా ఉంటాను, మీరు ఎక్కడికైనా మీరు పిల్లల ఆ జ్ఞానాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, నేను మీకు ఎప్పుడు కూడా అవసరమైతే మీకు నేను ఫారిన్ చదువుకోవడం పంపిస్తాను అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా కుటుంబ అండగా నిలబడి ఈరోజు రాష్ట్రానికి
అంత మాట ఇచ్చిన వ్యక్తిగా నేను మరి సీఎం సార్కి మరి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. సో అదేవిధంగా మరి 8th క్లాస్ పిల్లకి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ బైజూస్ ట్యాబ్ ఇచ్చారు. మరి బైజూస్ ట్యాబ్ అనేవి చాలా పిల్లలకి ఉపయోగపడినవి. ఇంకోటి ఎక్కడో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఒక చిన్న కంప్యూటర్ వచ్చేసి మా స్కూల్లో కంప్యూటర్ విద్యను ఏర్పాటు అని చెప్పేసి ఒక కంప్యూటర్ చూపించేసి ఎన్నో మంది పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మన గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ హై స్కూల్కి వెళ్తే స్మార్ట్ టీవీలు ఐఎఫ్పీలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి క్లాస్కి రూమ్లో మనకు ఉన్నవి. ఈ డిజిటల్ బోధన అనేది ఒక రకంగా చాలా మన దగ్గర తీసుకొచ్చేసి మరి ఎంత తక్కువ టైం ఈ పాండమిక్ టైంలోనే మనం ఎంతో నష్టపోయాము. ఆ నష్టపోయినప్పుడు కూడా విద్యకి ఏమాత్రం కూడా కొదవ లేకోకుండా విద్యకే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారంటే ఆ ఘనత మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఉందని ముఖ్యంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్ ఒకటి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు 9013133636 ఈ నెంబరు సో ప్రతి పేరెంట్ దగ్గర నలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలామంది దగ్గర ఉంది సార్. 9013133636 ఎవరైనా సరే డైరెక్ట్గా కొన్ని ఎపిసోడ్ ద్వారా కార్యక్రమాన్ని చెప్పుకుంటూ గవర్నమెంట్ మన విద్యాశాఖలో ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ అంశాలని ఒక ఎపిసోడ్ రూపంలో చెప్పుకుంటూ ఇది మేము చేయబోతున్నాం, ఇది మా ఆశయముది అని చెప్పుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరిని అవేర్నెస్ చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు సార్. ఒకటి మీరు అన్ని స్కూల్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక రకం చెప్పాలంటే చాలామంది టీచర్ల యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. మీరు చాలామంది టీచర్ని గుర్తించారు. ఆ గుర్తింపు వల్ల మేము ఇక్కడ రాగలిగాము. అది సార్ మీరు వచ్చేదండి మమ్మల్ని ఏం అనలేదు, మీరు వచ్చేసి ఇలా చేయండి అని చెప్పారు. అలా చెప్పడం వల్లే రాష్ట్రంలో మంచి మంచి టీచర్లు ఒక టాలెంట్ బయటపడినవి. కాబట్టి మీరు మంచి పరిపాలన అధికారిగా గుర్తింపు పొందారని చెప్పి అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you so much. I'm a student of Andhra University, and I express my heartfelt gratitude to all the mentors who shape our lives, and especially to our Vice Chancellor, sir, who is an amalgamation of discipline and excellence. I request Andhra University Vice Chancellor, Sri PVGD Prasad Reddy Garu, to address the gathering. So good afternoon. So good afternoon, ladies and gentlemen. The political landscape supported by a rightful mix of the executive assembled in the greenscape of the most magnificent Andhra University. We see here an array of experts, and I'm here, in fact, representing Andhra University as a teacher, and you are all there. More than 300-400 teachers today receiving awards, and also about 80,000 teachers who are witnessing this program through the link. And it is our duty today, with a resounding applause, to extend a warm welcome to all these people. May I request all of you to give a resounding applause? Your applause should touch our most dynamic Chief Minister, who is witnessing this program from London. On behalf of the university, well, to begin with, and also being a teacher who served this university for more than 35 years, if I have to just, put myself into your shoes and then try to, in fact, understand how come the state's celebration of Teachers' Day for the first time is being celebrated at Visakhapatnam in Andhra University. All of you know the secret. Honorable Chief Minister, he is fond of education, and he has got, two favorite areas, education and then health. With reference to education, all of us are aware that, he has been doing really revolutionary steps and all. He has been taking revolutionary steps. But at the same time, you see the beauty.
We are all teachers. And we celebrate our day, 5th of September, commemoration of the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishna ji, right? In a way, indirectly, the message that is given to all of us by the state's administration is that, in fact, they are hinting us, this particular university, in fact, during the founding years, was nurtured by none other than Dr. Sarvepalli Radhakrishna. And by inviting you all to the precincts of this university, they are giving an opportunity to each one of us to get into the rightful shoes of our former Vice President, Dr. Sarvepalli Radhakrishna. Thank you, sir. Thank you, the government, for giving such a wonderful opportunity. In the words of the founding Vice Chancellor of Andhra University, Sir C.R. Reddy, in the words, thus goes the hope of a teacher. Thus goes the life of a teacher. ఒక టీచర్ జీవితం అలా సాగవచ్చు. ఒక టీచర్ హోప్ అలా సాగవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ keen that I should be remembered. I am not keen that I should be remembered. I do not expect that I should be acknowledged. I do not dream that I should be rewarded. I do not aspire that I should be awarded. I do not count for any kind of return for the job that I do, because I love to do this job. It was my passion, it was my responsibility, and I deliver this. I shall certainly never pray that my services to be recognized. However, what is wrong if, as a teacher, I hope that someone from somewhere could tell that, thus lived this great teacher, this great teacher, this great teacher. Each one of you, in fact, you are also great teachers. That's the reason why, the administration has recognized each one of you. They brought all of you over here to, in fact, to give a reward to each one of you. So as we celebrate this, wonderful Teachers' Day, and I got a wonderful opportunity that way to host each one of you. And, on behalf of the university, I, in fact, take this particular privilege to express my, appreciations to each one of you and convey best wishes to all the teachers who have assembled here. And this is a wonderful day because your services have been recognized, and may your passion towards teaching continue, and may each one of you, in fact, serve this particular country, passing the knowledge from one generation to another generation by, in fact, kindling that kind of a hope and, creating that kind of a passion in the minds of the students. And because all of us, we are aware that youth, in fact, they are going to play a major role, especially the transformational kind of an age. Honorable Chief Minister is very, very particular about, playing a major role in the upcoming transformational age, because it's the right opportunity to each one of us, now or never. All of us, we have a wonderful opportunity because the world of teaching, in fact, is totally changing, and each one of us has the right opportunity provided you make use of technology rightfully. So I'm so happy, sir, because you brought all the teachers to this particular campus of the university, and once the program is over, once you got all the rewards, I request each one of you to move around the university, and the kind of initiatives that were, in fact, taken up in the campus of the university with the blessings of our most dynamic Chief Minister, Dr. Y.S. Jagan Mohan Reddy. Thank you so much, sir. Thank you for this wonderful opportunity. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఈరోజు శ్రీ పివిజిడి ప్రసాద్ రెడ్డి గారి వరకు కూడా ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రపంచానికి వెలుగు చిలుగులు అద్దుతూనే ఉంది. మరెన్నో ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ నుంచి గర్వకారణంగా వెలువడుతూనే ఉన్నాయి. వారికి మరొక్కసారి మనోభావాలు తెలియచేసుకుంటూ, ఇక
హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు శ్రీ జె శ్యామలరావు గారు ఐఏఎస్ వారి సందేశాన్ని అందిస్తారు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని. వెల్కమ్ సార్. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ శాఖ మాత్యులు శ్రీ బూడి ముత్యాల నాయుడు గారు, అలాగే విశిష్ట అతిథులు గౌరవనీయులైన శ్రీ గుడివార అమర్నాథ్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఐటీ, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న మిగిలిన పెద్దలు, ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఉపాధ్యాయులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, విద్యార్థులు, విద్యార్థినులు, ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ గురు పూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు అవార్డ్స్ అందుకుంటున్న ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పునాది వేసి తద్వారా దేశాభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. విద్య అంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడి ఉండాలి. అలాగే ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన అందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే నైపుణ్యత ఆ కాలేజీలోనే లేకపోతే యూనివర్సిటీలో సంపాదించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంతో ఎన్నో కార్యక్రమాలని చేపట్టడం జరిగింది. ఏ రాష్ట్రంలో లేనన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేపడుతున్నాం అనేది చాలామంది స్పీకర్స్ నా ముందు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే విద్యాశాఖ మీద ఖర్చు పెడుతున్న ఖర్చు ఇప్పటిదాకా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చేసి ఉండదు. ప్రస్తుతం కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత ఎక్స్పెండిచరు పెట్టడం లేదని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే మాట చెప్తారు, ఏంటంటే మనం చేసేది విద్యాశాఖ మీద చేసే ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఉందో దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద చూడకూడదు. దట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ విచ్ విల్ ఈల్డ్ గ్రేటెస్ట్ రిటర్న్. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఎన్నో కార్యక్రమాలని ఖర్చు గురించి వెనకాడకుండా తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఎన్నో కార్యక్రమాలని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది 2020లో వస్తే 2019లోనే ఎన్నో కార్యక్రమాలు రిఫార్మ్స్ అవి తీసుకోవడం జరిగింది. మనం రిఫార్మ్స్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిల్లో చాలా వరకు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా ఒక భాగం అవ్వడం కూడా మనం గ్రహించాలి. అందుకే దేశ స్థాయిలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నవి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కింద చాలా వరకు రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ 5 స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. సో అందుకనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి ముందు మన ప్రాక్టీసెస్ షేర్ చేయడానికి ఒక 5 స్టేట్లు ఎంపిక చేస్తే దాంట్లో మన స్టేట్ కూడా ఒకటి ఉంది. నేను కూడా స్వయంగా మన రిఫార్మ్స్ని గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారి ముందు షేర్ చేయడం జరిగింది. సో కొన్ని ముఖ్యమైన రిఫార్మ్స్ ఏమున్నాయంటే మల్టీడిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇంతకుముందు మనము ఒకే సబ్జెక్ట్ చదివితే వేరే సబ్జెక్టు గవర్నమెంట్ ఏది చెప్తుందో అదే సబ్జెక్ట్ చదవాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఎంపీసీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో బీఎస్సీలో తీసుకుంటే మ్యాథ్స్ చదవాలి, ఫిజిక్స్ చదవాలి, కెమిస్ట్రీ చదవాలి, మనకి చాయిస్ ఏమి ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మల్టీడిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఏంటంటే మ్యాథ్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు హ్యుమానిటీస్ తీసుకోవచ్చు, హ్యుమానిటీస్ తీసుకున్న వాళ్ళు కామర్స్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు. సో మల్టిపుల్
ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఆ ఛాయిస్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. మనం ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ఇంట్రడ్యూస్ సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మైనర్లో ఆల్మోస్ట్ 160 సబ్జెక్ట్స్ 160 వర్టికల్స్లో మనకి ఛాయిస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి క్రెడిట్స్ తీసుకోవచ్చు. అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే దీంతో పాటుగా మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్, అంటే ఎవరైనా కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయనప్పుడు ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయి, క్రెడిట్స్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత, కొన్ని రోజుల తర్వాత వీలున్నప్పుడు మళ్ళీ నేను వచ్చి చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉండేలాగా చెయ్యాలి అనేది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ క్లియర్గా చెప్తుంది. ఆ విధంగానే మనము ఈసారి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో అది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు ఆ విషయము. సో దాంట్లో మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తే సర్టిఫికేట్, 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే డిప్లొమా, 3 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే డిగ్రీ, 4 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆనర్స్ డిగ్రీ. సో ఈ చాయిస్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళకి అంటే ఒక ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తే ఒక వ్యాలిడ్ అండ్ యూస్ఫుల్ సర్టిఫికేట్ రావడం, దాని ద్వారా మనకి ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. అలాగే మన ఎడ్యుకేషన్ని 2019లోనే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ స్పీక్స్ అబౌట్ స్కిల్లింగ్, హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ టు స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్. సో మనము 2019లోనే మన కరికులం అంతా రివైజ్ చేసి 30% ఆఫ్ ద కరికులం వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ స్కిల్ ఓరియంటెడ్. అంటే స్కిల్ ఓరియంటేషన్ ఎందుకంటే మనం అందరం చదువుకున్న టైంలో కాలేజీలో చదివినంత మాత్రాన ఉద్యోగం వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. సో కానీ ఒక ఇంజనీరింగ్ చదివినా సరే, ఒక ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక వ్యక్తికి, ఒక విద్యార్థికి బయట ఉద్యోగం డైరెక్ట్గా దొరకడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. దాని తర్వాత బయటికి వెళ్ళి ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేయడమో, లేకపోతే స్పెషల్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోవడమో అలాంటివి చేసే అవసరం పడేది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్కిల్ కోర్సెస్ 30% ఉండడంతో ఒక విద్యార్థి ఒక ఛాయిస్ ప్రకారం ఆ కోర్సెస్ తీసుకుని డిగ్రీ వచ్చేటప్పటికే ఒక జాబ్ మార్కెట్లో రెడీగా ఉండడం, ఆ కోర్సెస్ అన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం 4 ఇయర్స్ నుంచి మనము 2019 నుంచే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ముందు నుంచే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ 4.5 ఇయర్స్ నుంచి మనం ఈ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల మనము జాబ్ మార్కెట్లో కూడా ఇప్పుడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ ఒక 2018-19లో ఉన్న రిక్రూట్మెంట్స్ చూస్తే 37,000 ఉంటే పోయిన ఏడాది 1,00,000 పైనే ఉద్యోగాలు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్లో రావడం చూసాము. ఇలాగే స్కిల్ ఓరియంటేషన్ అనేది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పార్ట్. నాట్ ఓన్లీ దట్, మనం వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ అవర్ ఓన్. ఆ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్, ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇంటర్న్షిప్ మ్యాండేటరీ. 10 months internship is a must for professional colleges and also for conventional degrees. 10 months కంపల్సరీ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే బయటకు వెళ్ళి చదువుకున్నది ఫీల్డ్లో ఎలాగ అప్లై చేయొచ్చు, ఫీల్డ్లో ఎలా ఉంది, మనం చదువుకున్న థియరీ ఎలా ఉంది, సో అది చేసి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఎలా జరుగుతుంది, ఒక కంపెనీలో ఎలాగ వర్కింగ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామర్స్ చదివిన వాళ్ళు బ్యాంకులో వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకోవడం, ఒక 6 నెలలు ఇంటర్న్షిప్, మనకి మొత్తం 10 నెలలు ఇంటర్న్షిప్ ఉంటే 6 నెలలు లాంగ్ ఇంటర్న్షిప్, మేజర్ ఇంటర్న్షిప్, ఆ తర్వాత 2 months మైనర్ ఇంటర్న్షిప్, 2 months కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది కంట్రీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 3 years నుంచి 2 years నుంచి ఆ ఇంటర్న్షిప్ అనేది జరుగుతుంది. ఎంతోమంది సుమారుగా 3 లక్షల పైన మందే ఆల్రెడీ ఇంటర్న్షిప్స్ కంప్లీట్ చేశారు. దాని ద్వారా వాళ్ళకి స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవటం జరిగింది. అలాగే మనకి మూక్స్ అంటే మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ద్వారా స్టూడెంట్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చి ఒక క్రెడిట్, హీ కెన్ ఎర్న్ క్రెడిట్స్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ పాసింగ్. సపోజ్ 160 credits అవసరం ఉంటే ఆ కోర్సెస్ ద్వారా 30%, 40% దాకా క్రెడిట్స్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ద్వారా, రికగ్నైజ్డ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పటిదాకా సుమారుగా 1.2 lakhs స్టూడెంట్స్ 5 లక్షల క్రెడిట్స్ మూక్స్ కోర్సెస్ ద్వారా, అంటే బెస్ట్ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్, వాటి ద్వారా రికగ్నైజ్ బై ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, వాటి ద్వారా తెచ్చుకొని వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనము చేయడం జరిగింది.
తర్వాత సర్టిఫికేషన్స్, అప్స్కిల్లింగ్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్సు, లేకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ ద్వారా సర్టిఫికేషన్సు, లేకపోతే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ సర్టిఫికేషన్. ఈ సర్టిఫికేషన్స్ మెయిన్లీ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఈ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా ఎంతో మెరుగుపడతాయి. సో దానికోసం సుమారుగా మనము హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఇప్పటిదాకా ఏ స్టేట్లోని లేనన్ని 2.5 lakh సర్టిఫికేషన్స్ ఒక సంవత్సరంలో మన రాష్ట్రంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడా లేనంత హైయెస్ట్ నంబర్ అది. అలాగే యాక్సెస్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. యాక్సెస్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి విద్య అందుబాటులో ఉండాలి, అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలి. పేదరికం వలన చదువుకోలేకపోతున్నాను, లేకపోతే ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సు చేయలేకపోతున్నాను అనేది లేకుండా మొత్తం ఫీజు అంతా ఎంత అవసరం ఉంటే అంత అవసరమైన ఫీజు గవర్నమెంట్ నుంచి కంప్లీట్గా రీయింబర్స్ చేయడం, జగనన్న విద్యా దీవెన అనే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. జగనన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన ఇవన్నీ కలిపి సుమారుగా సంవత్సరానికి 5,000 కోట్లు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి స్పెండ్ చేస్తున్నారు స్కాలర్షిప్స్ కోసం. దీని ద్వారా సుమారుగా 87% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ పర్సూయింగ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ దిస్. సో దీనివల్ల ఏమైంది, దీనివల్ల ఏమి రిజల్ట్ అంటే మనకి GR గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అంటే 18 to 23 years ఉన్నవాళ్ళు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉండాలి. ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉండాల్సిన ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ రేషియోని నేషనల్ లెవెల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 18-19కి 20-21కి మధ్యలో ఎంత పెరిగింది, ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది, నేషనల్ యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది, మనది ఎంత పెరిగింది, నేషనల్ యావరేజ్ కన్నా మనది ఎన్నో రెట్లు గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 2018-19కి 2020-21కి పెరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ గ్రోత్ రేటు 3.8% ఉంటే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో మన గ్రోత్ రేట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రోత్ రేటు 15% ఉంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 times, మోర్ దెన్ 4 times గ్రోత్ రేటు మనకి గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోలో ఉంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఆ తర్వాత ఫిమేల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ GR చూస్తే నేషనల్ యావరేజ్ 18-19 నుంచి 20-21కి అది 2.2% పెరిగితే మన ఫిమేల్ GR గ్రోత్ రేట్ 24% ఉంది. అంటే మోర్ దెన్ 12 times. సో అన్ఇమాజినబుల్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇనిషియేటివ్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద రిఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్. తర్వాత 12th ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నారు. 18-19లో చూస్తే 18-19 అకాడమిక్ ఇయర్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారని చూస్తే 80% ఆఫ్ దోస్ హూ హ్యావ్ పాస్ ఇంటర్మీడియట్ హ్యావ్ జాయిన్డ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ 18-19లో. కానీ 2021లో 94% ఆఫ్ దోస్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ హ్యావ్ జాయిన్డ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. 2021లో నేషనల్ యావరేజ్ ఎంత ఉందంటే 73%. వీఆర్ మచ్ మోర్ దాన్ ద నేషనల్ యావరేజ్. సో అక్రిడిటేషన్స్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే అక్రిడిటేషన్ అనేది మీ అందరికీ తెలిసిందే. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్రిడిటేషన్ ఉంటే క్వాలిటీ ఉందని చెప్పొచ్చు. సో అక్రిడిటేషన్ లేని కాలేజెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ అక్రిడిటేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో accreditation is a must. Then we are given a GO saying that all the higher educational institutions should be accredited with NAC, otherwise they can't provide education. So we are given a GO, and then we have amended the rules recently to say that in case somebody doesn't get accredited or reach the benchmark given by the government, so they are not going to continue as a higher education institute. So there are number of efforts. Because of that shortage of time, I am not able to explain that, but whatever the efforts we have made, what is the result? 2002 నుంచి 2020 దాకా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అక్రిడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 280. కానీ 2021 నుంచి 21, 22, 23 చూస్తే కొత్తగా అక్రిడిట్ అయినవి ఈ 3 సంవత్సరాల్లోనే 120. అంటే 18 సంవత్సరాల్లో 280 ఉంటే 3 సంవత్సరాల్లో 120 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం అంటే 50% మోర్ దాన్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్ ఇన్ 18 years. It is because of the concentrated effort is a program started by the government of Andhra Pradesh
to ensure that everybody is accredited. One more important thing, all of you know that there is a huge shortage of teachers in higher education. So only 25% of the posts are filled, are occupied by regular teachers. Suppose we have 4,400 posts. After that, we have only 1,100 teachers available. So that is 1/4. So shortage of regular teachers is 75%. So this is affecting, for the last 15 years, there is no recruitment. This is affecting our accreditations and the quality of teaching provided by our higher educational institutions. Quality of research is also suffering. So therefore, it has been decided and then directed by Honorable Chief Minister that all the posts, not even a single post should be left out. So all the posts should be recruited. So we are going to recruit shortly 3,300 posts of teachers in higher educational institutions. We are going to issue a notification very shortly, and nobody should have any doubt about that. So we are doing a number of programs. I'm sure that we together working as a team, we can ensure that we can put education in Andhra Pradesh in a much better position, or a number one position, topmost position in the country. Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విద్యార్థిని విద్యార్థుల విద్య మరియు భవిష్యత్తు మీద పెట్టే ఖర్చు ఒక ఎక్స్పెండిచర్ కాకుండా దట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనే అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చిన శ్రీ జె శ్యామలరావు ఐఏఎస్ గారికి మనపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నౌ ఐ ఇన్వైట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, శ్రీ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఐఏఎస్ సార్ టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం సార్కి, గౌరవనీయులు మినిస్టర్ సార్కి, స్టేజ్ పై ఉన్న ఆల్ డిగ్నిటరీస్, మై డియర్ టీచర్ ఫ్రెండ్స్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, నేను ఎప్పుడే మినిస్టర్ సార్కి చెప్తున్నాము దట్ మార్నింగ్ నేను 10 o'clock వచ్చిన తర్వాత సార్, డిప్యూటీ సీఎం సార్కి కూడా దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాము సార్, నేను మార్నింగ్ 10 o'clock వచ్చిన తర్వాత సార్ అందరితో 1-to-1 కూడా నేను టీచర్స్తో కలిసాము. అంతకుముందు చెప్పిన ప్రకారం నా తెలుగు చాలా పువర్ నాకు తెలుసు, కానీ చాలామంది కొలీగ్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మీ పబ్లిక్ స్పీచ్ చేసినప్పుడు మీరు తెలుగులో ట్రై చేయండి, ద్వారా రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మెసేజ్ కూడా మిగతా టీచర్స్కి కూడా ఇవ్వచ్చు చెప్పి నేను తెలుగులో ట్రై చేస్తాము. తెలుగులోనే తప్పులు ఉంటే మీరు దయచేసి అది పక్కన పెట్టి దీనిలో ఉన్న భావాల వరకే ఆ మెసేజ్ మీరు క్యారీ చేయాలని చెప్పి సమాపంగా తెలియజేస్తున్నాం. 5th September అంతకుముందు కూడా నేనే చెప్పాము, 5th September ఈజ్ ఏ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇది ఒక ఫెస్టివల్. అది కూడా ప్రతి కంట్రీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫెస్టివల్ వేరే వేరే ఫామ్లో చేస్తుంది, కానీ స్కేల్ ఆన్ విచ్ ఇండియా సెలబ్రేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెస్టివల్ అంటే ఒక స్కేల్ చూస్తే మనం ఒకసారి ఈరోజు when we are talking the way we are organized the felicitation of the best teachers, honoring for the best teachers, ఇప్పుడు same time 15 lakh schools in our country are conducting this program as we speak today. 15 lakh schools in our country కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. If you look at టోటల్గా అరౌండ్ 8,000 మండల్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్స్ అంటారు. 8,000 blocks are conducting this program. 600 districts are conducting this program. 35 state governments are conducting this program. That's a scale which we are talking about. I don't think ప్రపంచంలో ఎడ్యుకేషన్ గురించి a festival, ఒక డే వేర్ ఆల్ టీచర్స్ being honored ఏ ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలో అంత పెద్ద స్కేల్లో జరగదు. కానీ this program today in Andhra Pradesh state function in years to come will be remembered. Why? Because on whose birthday are we celebrating? For this program is being celebrated throughout the country. In different districts people are going and receiving award, different states people are receiving the award. But today all of you, we are so lucky. I will request all of you to cherish this picture which you will be taking the award from Minister Sir, Deputy CM Sir. You will be taking the award.
because it is being done in a place which was the Karm Bhumi of the person for whose name this program, this award is being constituted. Late our President, Shri Sarvepalli Radhakrishnan Garu. And the VC sir cheppina prakaram, if you look at the biography of our late President, Shri Sarvepalli Radhakrishnan sir, there's a turning point in his career. For those who are political science students, they will tell you there was a turning point in his career, and his turning point was that he was his tenure as Vice Chancellor of Andhra University. If you look at his career, 1931 to 35, late Sarvepalli Radhakrishnan, before 31 and before 35, there was no looking back. He became vice president, then he later on became president, got such a name. This award is constituted, the Teachers' Day is constituted. So it's such a lucky place to have award. I sincerely pray that anyway, you are the best teachers in our state. I pray that today's day also be a turning day in your life. Me life lo kuda oka memorable day or turning day, and tomorrow you also will become a best teacher, not only in our country, you will become globally the best teacher. Is my blessings, my wishes to all the awardees who are today. Please share your picture of today's award to all your nears, all your dears. With lot of arrogance, you can share this today's award picture with your colleague teachers who are in other states, who are in other parts of the country. I'll request Ramya ma'am, her connect is there in all 150 to 160 countries in the world. Let them also share that today in Andhra Pradesh conducted a program in a place which was also which is the place of Karm Bhumi of our late president. Na colleague Shyamal sir cheppina prakaram, I also ee position chesin mundu I used to work in Chief Minister office. Nenu CM sir daggar CM office lo nenu principal secretary ga pani chesam. I observed personal staff lo pani chesinappudu you observe a person very, very closely. And I know why his commitment is so high to education department. Why is it so? Why is it so that today, if India spends, Gormuddalo, whole country spends 5 rupees per day per child, Andhra Pradesh spends 22 rupees per day per child, 4 times more than what the whole country spends. If India spends, any state in this country spends average for upgradation of school 300, 250, Andhra size lo 250 to 300 crore per annum, ante 4 year aithe 1200 crores, 1200 kotlu, AP laga average state spend cheste, nenu Brahmanda chesamu cheppi, Meeta state atla chepte, Andhra Pradesh has spent 11,000 crore only for upgradation by the name Nadu Nedu program. Today it's a global talk about how everybody is talking in the world. How come a state government can mobilize so much amount for a civic infrastructure project? If the other states are talking about, we have a lighthouse school, we have a smart school, Andhra Pradesh is talking about, we have smart. Every school, every classroom, class 6 onwards, every classroom is a smart classroom. Andhra Pradesh is topping. Somebody asked me, called up from the Delhi, and he said, how many schools have IFP in your state? Nene cheppam, me state lo, me review, school wise untundi. Na state lo ma CM garu na review, class wise chestaru. Praveen 30,000 lo, any classroom lo me IFP pettara leda. First phase complete ayin tarvata, he said 21st December. 21st December will be a day where not a single classroom 6th onward will be a classroom without IFP in Andhra Pradesh. Anni ippudu varaku 30,000 classroom ayindi, 60,000 classroom ayindi. Why is it so that countries which are as rich as Switzerland or Norway, the highest per capita income countries, Norway, Sweden,
డెన్మార్క్ లాగా కంట్రీస్లో కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో 8th క్లాస్ పిల్లలకి ట్యాబ్ లేవు. అమెరికా లాగా డెవలప్ కంట్రీస్లో, ప్రోగ్రెసివ్ కంట్రీలో, యూకే లాగా కంట్రీస్లో కూడా 8th క్లాస్ పిల్లలకి ప్రతి పిల్లలకి ట్యాబ్ లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. దీనికి రీజన్ నేను అప్పుడు సీఎం ఆఫీస్లో పనిచేసినప్పుడు చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేశాను. దట్ సీక్రెట్ ఈజ్, నేను చెప్పకూడదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్స్ ప్రివిలేజ్. పర్సనల్ స్టాఫ్లో పనిచేసినప్పుడు మనం ఆ ఫీలింగ్ చెప్పకూడదు. బట్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ ఆల్ మై టీచర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ బికాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ సీఎం సర్స్ ప్యాషన్. ఇట్స్ హిస్ ప్యాషన్. ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడితే హీ ఫీల్స్ ఫ్రెష్. అంటే టైర్డ్ ఉన్నారు, నేను వెళ్తే ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడితే హీ గెట్స్ ఫ్రెష్. ఆయనకి ప్యాషన్ ఉంది. సెకండ్, I keep observing him. All his communication, all my colleagues also will tell you this. Prati pillallo, prati childlo, that's what we observed. When we'll argue, sir, idi chala kharchu untundi, adi etla untundi, sir, adi cheyalemu, enduku cheyakudadu, adi dash 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 dash. ఆ డాష్ డాష్ డాష్కి అర్థం ఏమిటంటే ప్రతి పిల్లల్లో he sees his own children. The moment he sees any government child, he doesn't see as a child of somebody else. He sees as if his own children. So ఆయన సొంత పిల్లలకి ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలి, ఏలాగా స్కూల్ డెవలప్ చేయాలి, అలాగా స్కూల్తో ఆయన డెవలప్ చేస్తున్నారు. టైప్ ఆఫ్ సివిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ స్పెండింగ్, the type of expenditure on midday meal, civic infrastructure, digital infrastructure లో మనం చేస్తున్నారు. అలాగా ఎక్స్పెండిచర్ వేరే ఎక్కడ లేవు. అట్లా చేసినప్పుడు యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీగా, యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా, యాజ్ ఏ టీచర్గా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది. అంటే మనం అంతా ఆ పెయింటింగ్లో అన్ని పోర్షన్ కంప్లీట్ అయింది. దేర్ ఇస్ అ వాటర్, ఇనఫ్ వాటర్ ఇన్ ద పాండ్. The horse has been fed totally, chala feeding jarigindi. It's time for the horse to drink the water. Time to pull up our socks. Time to make additional efforts. Anta mundu kuda pade sare cheptamu. Every year we should make additional effort. Ee anni additional effort cheskoni the way CM sir vision is there, manamanda kuda kash pani chesi ఆయనతో ఉండి, సార్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అస్ సో మచ్ civic infrastructure, so much digital infrastructure. We as an employee also come together and make Andhra Pradesh a model state in all 3,600 states in the country. What we can do, what is the gift we can give through students to our Chief Minister, sir? I appeal to all my colleagues, teachers, we can give in this academic year 2 gifts to our CM sir. Gift number 1, we have National Accreditation Survey, NAS survey అంటాం. మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కండక్ట్ చేసిన సర్వే ఉంటుంది 4 yearsలో ఒకసారి. ఆ సర్వే నవంబర్లో మళ్ళీ కండక్ట్ చేస్తారు. ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు? ర్యాండమ్గా కొన్ని స్కూల్ పికప్ చేసుకుంటారు, ఆ స్కూల్లో వాళ్ళ టీం పంపిస్తారు, వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు. Can't we give a gift to the students of our school, students of our country? Can't we give? We also commensurate with what CM sir is doing by showing him, demonstrating to him that in a NAS survey, Andhra Pradesh last 2020 lo, Punjab came first, Rajasthan came second. Can Andhra Pradesh teachers, along with all the employees, DO, Deputy DO, including Principal Secretary, can show to our CM sir that this year, November, Andhra Pradesh will be first, and the type of facilities are there. It is very, very possible. And that's why I get very perturbed very times. Why can't we become number 1 in the country in November National Accreditation Survey, Assessment Survey, NAS? That's the first gift we can give it to the students of the state and to the CM sir. And the second is, I spoke to ETS, the Education Testing Services. Is there any state government in the world which has done agreement for English speaking, for assessing the spoken and listening English in the world
TOEFL is supposed to be something for rich, elite, high class students. వాళ్ళ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్స్లో ఇలాగ టెస్ట్ జరుగుతాయి. CM has a dream. CM has a dream that my students of all my schools also should have also the same English, the way English medium school children have, the way the convent school children have, the way the corporate school children have. For దీనికి ఆ అసెస్మెంట్కి మనం TOEFL వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ చేయడం జరిగింది. మార్చ్ will be very important month for Andhra Pradesh School Education Department when class 5th students and class 9th students will be tested against 120 countries' students. We want our students to come first. We want our students. We don't want in that exam, which will happen in March 2024, Andhra Pradesh students are not at par with 120 other states, 100 countries. My request to all teachers, and as I keep telling again, improving English is not only the responsibility of English subject teacher. It is the responsibility of all of us. English is English by spoken English by English teacher. The social science teacher, there's the English of social science, there's the English of maths, there's the English of science. Therefore, I request all of you to let's have make more effort and take this challenge of doing. I also request Minister Sir, as welcome Minister Sir for the program. I request all the gathering to put a hands together and welcome with a large గౌరవనీయ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రుల వారు గౌరవనీయులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అత్యంత ప్రభావితం చేశారు. వారికి స్వాగతాన్ని తెలియజేద్దాం. మనందరి కరతాళధ్వనులతో హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేద్దాం. Hearty welcome to Honorable Minister for Education, Sri Botsa Satyanarayana Garu. Thank you so much for being here, sir. ఓన్లీ నేను 2 minutes మాట్లాడి నా స్పీచ్ ఐ విల్ ఎండ్. when we are discussing first on the behalf of sir మీ ముందు వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది, on the behalf of all the awardees today who are present today, I thank the minister sir for organizing the program here, because sir మీ అంత ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది sir, it is the moment they will remember forever. A university which is the karm bhumi of the person on whose name this award is constituted, అక్కడ మనం చేయడం జరిగింది. ఆ ఆలోచనకి వాళ్ళ అతంద తరఫు నుంచి సార్ మీకు ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాము. మీ అందరికీ చెప్పకూడదు, మా పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ చెప్పకూడదు, బట్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాము. సర్ వెంట్ టు US on 31st Augustకి US వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు మనం చెప్పాం సార్ US జర్నీ అంటే వెళ్ళి రావడమే చాలా ఉంటుంది, చూసుకుంటాము. లేదు, ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై టీచర్స్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ 5th ఆ డిటర్మినేషన్తో సార్ 31st Augustకి వెళ్ళారు. నిన్న రాత్రి నైట్ వచ్చి యాక్చువల్గా ప్రోగ్రాంలో నైట్ 3 o'clock హైదరాబాద్ రావడం, 9 o'clock ఇక్కడ రావడం, బట్ ఆ 9 o'clock కాకుండా ఫ్లైట్ డిలే అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు 12:30 వచ్చారు. 4 daysలో మనమే ఆలోచన చేయాలి. మీరు చాలామంది US వెళ్ళే ఉంటారు. 31st August నైట్కి US వెళ్ళడం, జస్ట్ బికాజ్ నా టీచర్స్ టైం స్పెండ్ చేయాలని చెప్పి 5thకి బ్యాక్ రావడం అంటే దీనికి ఐ నీడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్దర్ చెప్పి మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ మాటతో ఐ థ్యాంక్ ద ఆర్గనైజర్ టు గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ.